Hi children, welcome back to your chemistry class. So today we are going to discuss a concept in thermodynamics, right? So thermodynamics, first moving to your question, standard enthalpy and standard entropy changes for the oxidation of ammonia. Oxidation of ammonia ku standard enthalpy standard entropy namakku kuduthutaanga, which is given as minus 382.64 kilojoule. In the word romba important, kilojoule. It is in kilojoules, and entropy is in minus 145.6 joules Kelvin inverse mole inverse, right? Standard gives free energy for the same reaction at 298. So in the question given and first எழுதிடுவோம். Given del H is given as minus 382 kilojoules, so I am converting that to joules, right? And then del S is given as minus 145 joules, and temperature is given as 298 Kelvin, right? I am asked to find del G. What is your del G, right? So you know the formula for del G which is equal to del H minus T del S, okay, right. I am going to substitute this. What is your del H? Minus 382,000 minus 298 into 145.6. This is also a minus. So minus into minus will become plus 382,640 minus, if you multiply these two, you will get 42316. If you subtract these two, because this will be in your negative sign and this will be in your positive sign, right? If you subtract these two, you will get 340,324. This is in joules, and if you convert this in Kelvin, 340.3. 340.3 என்றது நமக்கு எக்ஸாக்டான ஆன்சர்ஸ் கிடைக்காது. You will get minus 330 minus 339.3 அப்படின்னு கிடைக்கும், right? So this is the answer for your question number 1. So in the question la enna கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா you are provided with del H and del S, and temperature is also given. You are asked to find del G, right? So del G which is equal to del H minus T del S, and del H value will be 382,640 வரும் இல்லையா, 382,640 minus temperature, T is your temperature 298 Kelvin, and here del S change in entropy is given as minus 145 அப்படியே போட்டுட்டேன். So இது ரெண்டையும் multiply பண்ணீங்கன்னா you will get 42316. Here you have one minus, here you have one minus. So minus into minus will become plus. So இந்த minus அப்படியே நான் இங்க கொண்டு வந்துட்டேன். If you subtract these two, 382,640 plus 42316 அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா you will get minus 340,324 னு கிடைக்கும், right? இது எதுல இருக்கும்? It will be in joules. So converting the joules to Kelvin divided by 1000, so you will get 340.3 kilojoules னு கிடைக்கும், right? Because நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே எதுல இருக்கு? kilojoules-ல தான் இருக்கு. எக்ஸாக்ட்டா கிடைக்காது. minus 339.3 kilojoules per mole, right? Moving to the next question, right? Moving to the next question. So in this, idhiliyum del H and del S கொடுத்துட்டாங்க. You are provided with del H and del S at 1 atmospheric pressure. Del H is given as 30.558. இதுவும் எதுல இருக்கு? kilojoules ல இருக்கு, and del S is in kilojoules per Kelvin. del S எதுல தான் இருக்கு? kilojoules ல தான் இருக்கு. The temperature at which free energy change will be 0. That is del G will be 0, and then below this temperature, அந்த டெம்பரேச்சருக்கு கீழே, okay, அந்த டெம்பரேச்சருக்கு கீழே இந்த ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. You know del G 0 அப்படின்றப்போ the reaction will be equilibrium. del G negative அப்படின்னா the reaction will be a spontaneous one, and if del G is positive, the reaction will be a non-spontaneous one அப்படின்னு நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இல்லையா? Okay, so we are asked to find a temperature, என்ன temperature அப்படின்னு சொல்லிட்டு, right? See here, so del G which is equal to del H minus T del S, okay, 0 எப்போன்னு கேட்டிருக்காங்க. So by keeping this as 0, del H minus T del S, so T will be equal to del H divided by del S. So del H is given as 30.558, and del S is given as
0.066. If you cancel these both, you will get 462.8 kilojoules nu varum. 462.8 kilojoules nu namakku varum. So 463 approximate 463 Kelvin la இந்த temperature இருக்கும் இல்லையா, அந்த டெம்பரேச்சர்ல ΔG என்னவா இருக்கும், 0வா இருக்கும். that is at equilibrium. நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க, அதுக்கு கீழே below the temperature 463 க்கு கீழே என்னவா இருக்கும், 462 அப்படின்னு இருந்தா என்ன வந்துரும், ΔG will become negative. ΔG என்ன ஆயிடும், ΔG will be negative when the temperature is 462. hence it will be a spontaneous one. right, நம்மள confuse பண்றதுக்காக they will give you spontaneous as well as non spontaneous. see, D option is 463 Kelvin and non spontaneous, and ΔG will be 463 Kelvin, so temperature will be 463 Kelvin and it is a spontaneous one. right, நம்மள confuse பண்றதுக்காக ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸும் கொடுப்பாங்க. you have to be careful. right, and for your practice I gave one question. see, free energy change கொடுத்துட்டாங்க, ΔH உம் ΔS உம் கொடுத்துட்டாங்க, temperature கொடுத்துட்டாங்க. we are asked to find a free energy change, that is ΔG we have to predict. in this question you have to predict ΔG, and in this question you have to predict 300 Kelvin la the reaction will have the following values of thermodynamic parameters occur spontaneously. எது spontaneously occur ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம predict பண்ணி ஆன்சர் பண்ணணும். right, so give your answers in the comment section. right, and if you need some videos அப்படினா நீங்க வந்து அத கமெண்ட்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க, நாங்க அதுக்கான வீடியோஸை பேஸ்ட் பண்றோம். okay, thank you.